Bonjour la classe et bienvenue à la leçon pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est semaine 2. Oui, semaine 2. Et aujourd'hui, vous avez besoin de la vidéo, cette vidéo. Il y a une forme de Google et vous avez besoin du papier, une feuille de papier et un crayon. Okay, so we're going to do a few different things. And today's class is based on les histoires des classes, les histoires des classes. So all about the stories that you wrote last week. So from the class, so not just from your class, but from just the various French 2 classes around. So you may recognize the story or you may not. But they've all been written not by me or by somebody else, but by you guys, by the current French 2 students. Okay, class, so on commence en français. Nice little check-in just to get us all warmed up. And you can complete this part of the Google form also as you're listening. Ok, alors je vais faire l'annotation et je vais choisir quelle couleur aujourd'hui. Vert. Oh, vert, comme ça. J'aime bien. Et un peu plus large. Oui. Alors, classe, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, ça va très bien. Ça va très bien. Je vais bien, je suis contente ou je suis heureuse. Pour une fille, je suis heureuse. Heureux, c'est pour un garçon ou beaucoup de personnes. Heureuse, c'est pour une fille, Alors, je suis heureuse. Je ne suis pas fatiguée. Alors, je ne suis pas fatiguée aujourd'hui. Ça va très bien. Alors, pour toi, classe, comment allez-vous? Comment ça va? Dis-moi sur la forme Google. Peut-être tu peux écrire un peu plus, option plus. So on a Google form, you're kind of limited to just a few things. Peut-être tu peux écrire en français un peu plus, a little bit more. Peut-être tu peux écrire que tu es, what is not on the form? Par exemple, fatigué. Par exemple, j'ai faim, j'ai soif, ou j'ai froid, ou j'ai chaud. Ou peut-être tu veux dire que tu es heureux ou heureuse. Peut-être tu peux me dire que tu es irrité ou stressé aujourd'hui. Et si tu es une fille, tu vas ajouter un E. Alors les filles, il y a un E à la fin. Fatigué, pour une fille, il y a un E. OK? Alors, écris sur la forme Google, comment allez-vous aujourd'hui? Et aussi, quel temps fait-il, classe? Aujourd'hui, regardez la fenêtre, quel temps fait-il? Aujourd'hui, il fait soleil, il est nuageux, il pleut, il neige. Non, je pense qu'il ne neige pas. Non, il ne neige pas. Et il ne fait pas chaud. Mais peut-être aujourd'hui, il fait frais. Ce n'est pas normal, mais il fait frais, il fait soleil. Qu'est-ce que tu penses, classe? Il fait beau ou il fait mauvais? Pour moi, je pense qu'il fait beau aujourd'hui. Alors, écris sur la forme Google. Dis-moi sur Google, qu'est-ce que tu penses? Beau ou mauvais? OK, et nous allons continuer avec le calendrier classe. Regarde, c'est novembre. Est-ce que tu aimes novembre? Moi, j'aime novembre. J'adore novembre. Alors, classe, c'est quel jour aujourd'hui? Est-ce que c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche? Aujourd'hui, c'est lundi. Oui, c'est lundi. Comment on écrit lundi? Lundi. Oui, et c'est quelle date?
C'est quelle date le lundi? 7, 8, 9. 9. C'est le 9? C'est lundi le 9? Oui. Alors aujourd'hui, c'est lundi le 9 novembre. Quelle année? 2020. Super. Classe, est-ce que c'est un lundi normal ou c'est spécial? C'est un anniversaire? Ce n'est pas mon anniversaire. Non, c'est normal? Oui. C'est un lundi normal. Voilà. OK, classe. Nous allons continuer la conversation avec les activités. Okay, so for today's class, by the end, you'll be able to understand the meaning and sentence structures of narratives. So narratives are stories. So we're really looking at storytelling a little bit more in this unit, written by the class. So on your paper, sur la feuille de papier, just like in this image over here, on paper, you are going to dessiner. Alors, class, dessiner cette histoire. You're going to, throughout today's lesson, interact with several stories written by the class. And you will do different activities, some on paper, some on a Google form. So this one is on paper, so get your paper in front of you. If you have a whiteboard on your, like a virtual whiteboard, then you can also do it on that. That's fine. It just might be harder to have the story up in front of you and then also like flip between. So I'm going to read it to you so you can listen. Okay, so this is what your destiny. I want you to, once you finish listening to me, I want you to, because this is what we're going to do in class, I want you to kind of set your timer for like a minute, maybe 1 minute 30, and then you're going to destiny exactly what you, so it's like a listen and draw, or listen/read and draw. So you are based on this. Oh, pardon. Il y a 3 garçons dans la fête. Normalement, j'invite mes amis à la fête. Quelquefois, nous mangeons la glace. Mais normalement, nous mangeons un gâteau. Souvent, je souhaite un cadeau. Mais il y a un problème. Nous n'avons pas de gâteau. Finalement, nous mangeons la glace et je reçois mes cadeaux. OK, class, pause set the timer, pause the video et dessinez pour 1 minute. Okay, class. So what we're going to do at this point is in the lesson, I'm going to ask you to tell me any words that as you were drawing, or you're going to show me your drawings. And so if you're at home, you can choose to upload this. You could drop in on Zoom and show me, but it's not absolutely necessary if you're struggling to show me your drawings. Okay, it's not part of your grade. It's just out of interest and to check your understanding. The Google form will be part of the grade, so just not this one. But the other thing we'll do in class is just check our comprehension on certain words. So I'm going to highlight to you a few things which I anticipate you might, I just want to check you understand. So this verb here, je souhaite un cadeau. This is one of our new vocabs that you learned last week, and it should have been in your notes from last week. What is je souhaite? Je souhaite is I wish, or I wish for. So, je souhaite un cadeau. Class, what is a cadeau? What am I wishing for? Un cadeau is a gift or a present. So you should also have that in your vocab. If we go through class today and you realize you do not have those things in your vocab list for this unit, you need to add it in. So pause the video at any point and make sure you have the verb souhaite and the noun cadeau, which is masculine. Un cadeau.
Mais il y a un problème, nous n'avons pas de gâteau. Évidemment, nous mangeons la glace. Et je reçois. This has not been up so far in your vocabulary. What does it mean? What do you think it means? Je reçois. Je reçois mes cadeaux. So what do you do to cadeaux? You give or you receive presents, right? So what do you think this is? Give or receive? Receive, oui, très bien. So je reçois mes cadeaux. So you can have this one, but it's together with je reçois. So I receive. Je reçois, I receive. That's the conjugated verb. Okay, pause the video as you need to, and we're going to move on to our next dessiné. Okay, classe, écoutez bien. Et dessiné pour 1 minute ou 1 minute et demie ou 1 minute 30 secondes cette histoire. Il y a un garçon qui s'appelle Christian. Christian a 16 ans. L'anniversaire de Christian est le 12 décembre. Normalement, il fait froid et il neige. À mon avis, il fait mauvais. Quelquefois, il aime jouer dans la neige. Quelquefois, il veut boire du chocolat chaud. Souvent, il se réveille à 9 heures. Mais il y a un problème. Il y a une tempête de neige. Christian est très triste. Finalement, sa famille se prend Christian avec des ballons, des cadeaux et le gâteau. Oh, je ne vois pas qu'est-ce qui se passe. Oh, ok, voilà. Sur le gâteau, il y a des bougies. Des bougies. Oh, des bougies. Ok. Alors, classe, pause la vidéo et dessinez pour 1 minute cette histoire. Okay, now when you come back, we're going to do the same thing again. Just check our understanding. Obviously, you can't do this live with me in class, so if there's still things which you are not sure on, you can comment in that Google form, and I'll make sure that I bring it up at another point later on this week so that you have a response. And I like this story because actually they've used a lot of stuff that we learned in French 1. He combined it together with some of the new elements that they've been learning in French 2, and it flows really nicely. It's creative. Got some stuff that we even learned right here in the past unit. So really pulling on everything to work together. This was a group, like 2 people working on this. But really work together to achieve a great story. One new word right here, which is not something that you need to add to your notes because it's not specific for celebrations and parties and stuff, but it's just a nice, interesting word. And I think most of you can probably understand. Il y a une tempête de neige. So neige is snow, so snow, storm. This is where we get the word in English, tempest. So often in French, this is just an aside, but often in French with this accent right here, accent circumflex, that replaces, in modern French, that replaces, that it indicates that a long time ago, there used to be an S here. So quite often, any time that we see this accent, it means that a long time ago in like old French, there used to be a S, and this S got like rid of, and it became this symbol in modern French. So that word would have used to be spelt, maybe not pronounced like that, but spelt similar to this, which is the same as English, tempest. So sometimes this can help, if that helps you, if you don't automatically recognize it, you could do that in your head too. Okay. Anything else? So right down at the end, they have a list of our new vocab for this unit.
Ballon, cadeau again, gâteau, which, okay, not so new. And then right down here, which you can't see, is bougie. So again, if any of those words, you don't know what they mean and you don't have them in your notes, your list, by this point, you really need to make sure by the end of class you have them on there. Okay, this was last week's work on Tuesday, and then we reviewed it on Thursday, and then I'm reviewing it again today. I'm probably not going to keep reviewing it, so make sure that you have it in, because going forward, I'm going to presume that you just know what those words are. Okay? Alors, classe, prochaine activité, c'est traduisez en anglais. So now you're going to switch back to the Google form, and you've got a new story, and instead of dessiner, now you're not dessiner, you're going to traduire en anglais. And so since you're at home, you're going to just write as close, as detailed as possible, a summary of this story. Doesn't have to be, if you don't understand some of it, just write what you do understand in as much detail as possible, okay? So, je vais lire, I'm going to read it to you again, and then pause the video and complete this story. Let's say this is Histoire. Histoire means story or history. Histoire numéro 1. Okay, for your translation. All right, so, il y a une fille et elle s'appelle Kit-Kat. Kit-Kat a 6 ans. Pour son anniversaire, normalement, elle mange un gâteau. Elle aime le gâteau au chocolat. Quelquefois, elle mange des bonbons. Elle est contente. Elle adore les bonbons. Souvent, elle fait un sweet sur une bougie. Mais il y a un problème. Elle déteste le gâteau pour son anniversaire. Ce n'est pas un gâteau au chocolat. Elle est très frustrée. Finalement, elle mange un gâteau au chocolat. OK, classe, pause la vidéo 1 minute ou oh non, pause la vidéo pour 3 minutes et écrire sur le forme Google en anglais cette histoire. Et après, nous allons continuer. Okay, so I'm not going to go over and explain all of this. It'll be clear to me some of the things that you don't understand on the Google form. And I don't think that there's anything else extra that I really want to explain. The only thing that I'd probably draw your attention to is here, where it says un souhait. Back in one of the previous stories, it was je souhaite, which is I wish. And this is a noun, a wish. So just slightly different. You can see it's the same words, souhaite, souhait, spelled almost identically, and so you understand your comprehension is there. Just a slight difference in use of the word, depending on like how you're writing. To make a wish, fait un souhait, or to wish something. So just a small little thing there to point out. Okay, et on continue. Deuxième histoire. Alors possède activité sur la forme Google. C'est histoire numéro 2. Alors, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je mange du gâteau avec ma famille. Dans la famille, il y a ma mère, mon père, ma sœur et ma girafe. Ma girafe s'appelle Nana. Nana n'aime pas moi parce que je la déteste. Nana mange mon gâteau. Ma mère a dit, pourquoi tu manges le gâteau de Yadana? La girafe a dit, je ne sais pas. Je me sens très frustrée parce que la girafe a mangé mon gâteau. J'adore le gâteau. Je souhaite que Nana ne mange pas mes ballons et mes décorations. Mais après je l'ai souhaité, Nana a mangé les décorations et les ballons. OK, classe. Alors, pause la vidéo, écris sur la forme Google pour numéro 2 en anglais, ce que tu as compris, what you understand en anglais. Allez.
Okay, so once you've come back, again, I'm not going to explain everything literally. And if there's anything that you really don't understand, you can ask me or I can read the things that you don't understand. Again, I think this is a fantastic story, super creative, uses a lot of stuff that we learned last year, ma mère, mon père, ma sœur, something that you learned randomly this year, which is also cool. Vocab from this unit, but also stuff that you've learned previously, stuff from this unit, stuff from this unit. Wonderful. And then again, je souhaite. And so in this one, we've got je souhaite que. So I wish that Nana. In French, we have to have this que. We can't just say I wish Nana. I wish that Nana. And then we've got the use of the negative here. Doesn't eat, doesn't like or love. So really good, lots of things, just stuff that we always talk about, emotions, great story. And this actually down here, we've got the same verb, and this is in the past tense, after I wished. I wished. So after I wished it. So really nice. Okay. Alors classe, la dernière activité, the last activity we're going to do again with another story, but this time we're going to do it dans le style de dictée. So I want you to do this on your paper, and on the Google form, you're just going to tell me your errors. Okay, so I want you to do this on paper, and you can do it on the back of the drawing one if you want. So get yourself ready. Il y a 5 ou 10 phrases. And I'm going to okay, I don't even remember what I'm doing. So I'm going to do the dictate from here. So I just want you to do it on the paper instead of having the screen up in front of you. So let's see. Okay. Numéro 1. Je n'aime pas célébrer mon anniversaire. Je n'aime pas célébrer mon anniversaire. Numéro 2. Mais ma mère adore faire une fête pour mon anniversaire. Mais ma mère adore faire une fête pour mon anniversaire. Point. Pardon. Point. Numéro 3. Quand c'est mon anniversaire, virgule, ma mère fait les décorations, virgule. Je répète. Quand c'est mon anniversaire, virgule, ma mère fait les décorations, virgule. Numéro 4. Quelquefois, je fais les décorations. Point. Quelquefois, je fais les décorations. Point. OK, et numéro 5. Normalement, j'invite mes amis pour ma fête d'anniversaire. Point. Je répète. Normalement, j'invite mes amis pour
ma fête d'anniversaire. Point. OK, classe. Je vais... J'ai oublié. D'accord. OK, je vais présenter les réponses. So I want you to go back and re-listen and get that dictate as good as you can. And then when you're done, I'm going to show you the answers, okay? And you're going to make your corrections on the line below. And then tell me what it says on, and then tell me your correction, how many errors you had on the Google form. So numéro 1 was je n'aime pas célébrer mon anniversaire. So that's how it should be, right? Written. Je n'aime pas célébrer, accent aigu, mon anniversaire, virgule. Oh, I didn't say virgule, so if you didn't get that, then that's fine. I forgot to say it. Okay, numéro 2. Mais ma mère adore faire une fête pour mon anniversaire. So, again, mais ma mère, accent aigu, adore faire une fête, accent circonflexe, pour mon anniversaire. Point. Numéro 3. Quand c'est mon anniversaire, virgule, ma mère fait les décorations, virgule. Oups. Pardon. Alors, quand, c'est comme ça, Q-U-A-N-D, quand. C'est mon anniversaire. I think that's not too tough for you guys. Ma mère is a répétition de mère over here. Fait les décorations. Alors, décoration, c'est un cognat. It's a cognate. Sounds similar, spelled exactly the same, except for accent aigu. Alors, faites attention. Est-ce que tu as fait décoration? If you did not, that counts as an error. So, encercler et réécrit dessus. Underneath, dessus, décoration. OK? Alors, numéro 4. Quelquefois, je fais les décorations. So, we're looking for quelquefois because we've used quelquefois quite a lot. Quelquefois, je fais. So, look at this. Fait and fait right here. Sounds the same. But the conjugation, the spelling's different because this is ma mère fait and this is je fais. Sounds the same, spelling different. So let's see whether you got that. Je fais les décorations, point. Et numéro 5, normalement, j'invite mes amis pour ma fête d'anniversaire. Point. So a lot of the same words other than j'invite, which is a cognate. That the sound can be confusing. So make sure you got this right, j'invite. And if you don't have this one, you can also add this one to your notes. This is a nice one. What does invite mean? I invite, oui. So j'invite mes amis pour ma fête d'anniversaire. Okay, class. Count up how many errors you have. Put those errors in the Google form. If you still have some time left, then I recommend that you go ahead and tidy up your vocab list with anything else that's on here. Maybe you want to take down more than even what I've said. Don't be limited to the minimum that I'm asking you to do. You know, take nice little phrases from the student. Faire une fête, faire les décorations. That's nice. Okay, if you don't have fête, maybe put fête, une fête, la fête. All of those things are super important. Okay, merci beaucoup et au revoir.